Hello everyone, Excel grade 8, page 32 and 33. 8 сыныпқа арналған Excel кітабының 32-33 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Read the text. Мәтінді оқы. Identify the tenses. Сіздерге мұнда 1 мен 9 аралығында етістіктер берілген, сол етістіктердің формасын анықтау қажет. Қазір мәтінді оқимыз және формасын анықтаймыз. Либо past simple, либо past continuous болады. We reached the hotel at 11:30 yesterday morning. Reached бізде past simple болады. The sun was shining brightly at the time and we were really excited to be there. Was shining past continuous. So we dropped off our bags and went straight to the water park. Dropped off және went етістіктері бізде past simple болады. It was so nice. A lot of people were swimming in the pool. Were swimming past continuous. My parents were drinking juice and taking photos while we were swimming. Were drinking және were swimming етістіктері past continuous. As I was getting out of the pool, I heard someone called my name. Was getting past continuous, heard past simple болады. Exercise 2. Екінші жаттығу. Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. Жақшаның ішіндегі етістіктерді past simple немесе past continuous формасына қойып жаз. Where were you at 5 o'clock yesterday? Кеше сағат 5-те қайда болдың деп аударылады. I was watching a theater performance. Мен театрда қойылым көріп отырдым. When did you see Айдар? While I was waiting for the bus. Айдарды қашан көрдің? Автобус күтіп тұрғанда. What was Нұрислам doing earlier? Нұрислам ертерек не істеп жүрді? He bought the theater tickets and then he went shopping. Ол театрға билеттер алды, кейін дүкен аралауға кетті. Did you go to the concert yesterday? Кеше концертке бардың ба? No, I was driving to the concert when I got a flat tire. Жоқ, концертке бара жатқан жолда дөңгелегім жарылып қалды. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use the time adverbs to make sentences about yourself and your friends. Мұнда берілген уақыт үстеулерін қолданып, сөйлемдер құрастыр. Сіздерде yesterday, last month деген сияқты үстеулер берілген. Солармен қазір сөйлемдер құрастырамыз. We went to a park yesterday. Біз кеше паркке бардық. My mother ordered some vitamins last month. Менің анам алдыңғы айда витаминдер тапсырыс берді. My brother graduated school in 2015. Менің ағам мектепті 2015 жылы бітірді. When I get home, my parents were waiting for me. Мен үйге жеткен кезде ата-анам мені күтіп отырды. I met Жанар while I was waiting for the bus. Мен автобус күтіп тұрған кезде Жанарды кездестірдім. I played volleyball with my friends last Saturday. Мен алдыңғы сенбіде достарыммен бірге волейбол ойнадым. My father bought me a new phone 2 days ago. Менің әкем 2 күн бұрын жаңа телефон әперді. Exercise 4B. Төртінші жаттығудың басын орындайтын боламыз. Complete with used to and would. Used to немесе would сөздерімен сөйлемдерді толықтыру қажет. Nurlibek used to have long hair, but now he has short hair. 3. My brother used to love going to the cinema. Now he prefers the theater. 4. When we went on holiday, I would go swimming every day. 5. Damir would play football with his friends in the park every afternoon. 6. Gulnaz used to go to the water park at weekends. Next page 33. Келесі 33-ші бетке өтеміз. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Look at the pictures. Суреттерге қара. Which types of activities didn't Salima use to do when she was 12? Салима 12 жаста болғанда қай әрекеттерді жасады, немесе жасамады? What about you? Сен ше дейді. Мысалда сіздерге Салима used to surf the internet when she was 12 деп жазған. Салима 12 жаста болғанда ол интернет қолданды. She didn't used to listen to the radio when she was 12. Ол 12 жаста болғанда радио тыңдамады. Салима used to watch TV.
Сәлима 12 жаста болғанда телевизор көрді. She didn't used to read newspapers. Ол газеттер оқымады. She used to read magazines. Ол журналдар оқыды. Енді біз өзіміз туралы жазатын боламыз. I used to play домбыра when I was 12. Мен 12 жаста болғанда домбырада ойнадым. I didn't used to watch horror films when I was 12. Мен 12 жаста болғанда қорқынышты фильмдер қарамадым. I used to play computer games. Мен компьютер ойындарын ойнадым. I didn't used to ride a bike when I was 12. Мен 12 жаста болғанда велосипед айдамадым. I used to go to a swimming pool. Мен бассейнге бардым. I didn't used to attend English course. Мен ағылшын курсына бармадым. Read the theory box, then complete each sentence with the correct adjective from the words in brackets. Алдымен кестеде берілген теорияны оқы, кейін астындағы сөйлемдерді толықтыр. ing немесе ed формасында. ing-ді біз бір нәрсені сипаттаған кезде қолданамыз. Мысалы, exciting. The film was exciting. Фильм керемет болды. Ал енді ed-ді біз адамға қатысты айтқан кезде қолданамыз. They were excited by the performance. Олар қойылымға қуанды. Қазір астындағы тапсырманы орындайтын боламыз. The trip to Чанха was very tiring. Чунжаға саяхат шаршатарлық болды. The view from the hotel room was amazing. Бөлмеден көрініс тамаша болды. The singer wasn't very good and the concert was disappointing. Әнші онша болмады және концерт көңіл түсіретіндей болды. The play had a complicated plot and Берік was confused. Ойын сюжеті түсініксіз болып, Берік шатасты. I'm really excited about going to the water park. Мен су паркіне барғанға өте қатты қуаныштымын. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Бұл жерде сіздерге астындағы тапсырманы орындау қажет. Rock music has a fast rhythm and is more energetic than classical music. 2. Going to the theater is less popular than going to concerts. 3. The Royal Albert Hall in London isn't as big as the Barbican Concert Hall. 4. Nurlan thinks that listening to live music is much better than listening to a CD. 5. Going sailing is as exciting as going windsurfing. 6. Using the internet is quicker than reading a newspaper. 7. London is much bigger than Semey. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Think of 2 films you have seen recently. Compare them. Жақында көрген 2 фильміңді салыстыру қажет. Мысал ретінде мен Анаға жол мен Томирис фильмдерін алдым және соларды қазір салыстыратын боламын. The Road to Mother is more emotional and interesting than Tomiris. Tomiris isn't as sad as The Road to Mother, but Tomiris is more entertaining and complicated than The Road to Mother. So students, today we have finished 2 pages of this book. Thanks for your attention. Please comment below if you liked this video. Goodbye everyone.